નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું YouTube ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં યુનિટ 9 માં આવે છે ટ્યુન અપ ઓર ટીન્સ, એટલે કે તૈયાર થઈ જાવ ટીન્સ. આ પાઠના આધારે સ્વાધ્યાય અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવા નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ઘણા બધા મુકાઈ પણ ગયા છે. જોવા હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જઈને જોઈ લેજો. નવા પરીક્ષાની એમાંથી પણ તમે તૈયારી કરી શકશો. પહેલો પ્રશ્ન છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે કે પેરેગ્રાફ આપેલા છે એના આધારે પ્રશ્નના જવાબો તમારે આપવાના છે. પહેલા પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલું છે હુ હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ધ સેમિનાર. આન્સર આવશે આનંદ વિહાર સ્કૂલ હેઝ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ધ સેમિનાર. સેકન્ડ વન, why is the seminar held? Answer is the seminar is held to counsel the students and their parents. Second question, પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે what leads to stress and apathy for studies? Answer is unanswered questions of the students and acceptations of the parents lead to stress and apathy for studies. Second question, what is the purpose of the seminar? Answer is the purpose of the seminar is to guide parents and students and come out with possible do's and do nots during studies and exams. થર્ડ વન, ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ ડિમાન્ડ ખાલી જગ્યા, તો એમાં આન્સર આવશે સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ. સેકન્ડ વન, ફોર વોટ ઇઝ ધેર અ ગ્રોવિંગ કન્સર્ન. આન્સર આવશે ધીસ ઇઝ અ ગ્રોવિંગ કન્સર્ન અબાઉટ વોટ વી ઇટ. થર્ડ વન, વોટ ઇઝ ડોક્ટર મંજુ શ્રોફ. આન્સર ઇઝ ડોક્ટર મંજુ શ્રોફ ઇઝ અ વેલ નોન dietitian. Fourth one is what will the students come to know after interacting with Dr. Shroff? Answer is after interacting with Dr. Shroff, the students will come to know what food habits have to do with the study habits and performance in the exams. Fourth question is ચોથા પેરેગ્રાફના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે what is Professor Ray Mackey? એનો આન્સર આવશે Professor Ray Mackey is interaction counselor. Second one is where does Professor Mackey work? આન્સર આવશે Professor Mackey works in the Universities of Edinburgh. પાંચમો પેરેગ્રાફ છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલું છે what is Bharat's problem? આન્સર is Bharat reads almost 6 hours a day but can hardly remember anything at the end of the day. Second question is what does Bharat want to do? Answer is Bharat wants to improve his retention. Third one is what does Bharat's mother give him and why? Answer is Bharat's mother give him brain tonic to improve his retention. છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલું છે what does a student need to identify? Answer is a student need to identify the way in which he or she learns. Second question, which are the different learning styles? Answer also the different learning styles are listening, writing, drawing flowcharts and diagrams discussions. Third one, how can you remember for longer duration? Answer is we can remember for longer duration by adopting more than one style of learning. Fourth one, what does Dr. Mansoori ask Bharat to stop? Why? Answer is Dr. Mansoori asked Bharat to stop talking brain tonics because they do not work. સાતમો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબો જોઈએ. પહેલો છે what is Mrs. Trivedi's problem? Answer is Mrs. Trivedi's problem is that her son spends too much time in playing games and watching TV which affects his studies. Second question, according to Dr. Mrs. Sellat, it is quite normal. Answer is at this age for students to get tempted to play and watch TV. Third one, according to Dr. Mrs. Sellat, what cannot be a solution? Answer is according to Dr. Mrs. Sellat, total avoidance of games and TV cannot be a solution. Fourth one is what should parents do? Answer is parents should make sure that there is a balance between study and play hours. Fifth one, why are games, music and entertainment essential?
Answer is games, music and entertainment are essential because they help to reduce stress and are good for physical and mental health. આઠમો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે what is Mrs. Mehta's problem? Answer is Mrs. Mehta's problem is that her daughter does not share anything about her school and studies. Second one is who is responsible if sharing is missing? Answer is if sharing is missing, both children and parents are responsible. Third one is what proves to be an obstacle is sharing. Answer is when children are not able to understand the intention of parents, it proves to be an obstacle in sharing. Fourth one is what doesn't help children in sharing. Answer is negative response and preaching of parents doesn't help children in sharing. Fifth one is what binds a family together according to Professor Mickey. Answer is according to Professor Mickey, sharing between parents and children binds a family together. નવમો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન છે what is the Priyansh's complaint? Answer is Priyansh's complaint is that her parents do not allow her to eat what she enjoys. Second one, according to Priyanshi, her mom serves her. Answer is Hospital Khanna. Third one, what does Priyanshi want to know? Answer is Priyanshi wants to know if there any relation between studies and the food she eats. દસમા પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ જેમાં પહેલું છે there is a direct relation between ખાલી જગ્યા આન્સર આવશે the food you eat and activities of your brain via metabolism. Second one is what does heavy food do? Answer is heavy food directs the blood flow to the digestive system, resulting into slowing down of the brain activity. Third one is how does heavy meal affect studies? Answer is heavy meal makes one sleepy, lazy and drowsy and this affects studies. Fourth one is what kind of food should students eat? Answer is students should eat light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal milk, છાશ, લસ્સી and raw vegetables. 11મો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ બરોબર જેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે what is કંદર્પ asking about? એનો જવાબ જોઈએ કંદર્પ is asking about the meaning of tune up yourself for the board exam. પછી બીજો પ્રશ્ન છે what does tune up refer to? તો એનો જવાબ જોઈએ એમાં આન્સર આવશે tune up refers to preparing your mind and body for particular tasks. Third one is what does Dr. Mansoori ask Kandarp to identify? Answer is Dr. Mansoori ask Kandarp to identify his strengths and weaknesses. Fourth one is what does Dr. Mansoori say about strength and weaknesses? એનો જવાબ જોઈએ જવાબ આવશે Dr. Mansoori says that strengths are the assets which will help to cope the exams and not to think much about weaknesses. ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ 12મો આપ્યો છે એના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ પહેલું છે before you receive the board exam schedule આન્સર શું આવશે your body and mind tuned up to the school timetable. Second question is what should a student do on receiving the board exam schedule? Answer is on receiving the board exam schedule a student should prepare a new timetable based on his or her energy level and identify the best time. Third one is what is important to tune up your body and mind? Answer is relaxation is important to tune up your body and mind. Fourth one is which are the different relaxation techniques? Answer is pranayam, yogasan, stretching, listening to light melodious music, taking a walk, having a cup of green tea and talking to friends or parents. Second question, write whether the sentences are true or false.
જે પ્રશ્નો છે એ ખરા ખોટામાં આપણે સાચું છે કે ખોટું એ કહેવાનું છે, બરોબર? એના આધારે જોતા જઈએ. પેલું છે સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ ડિમાન્ડ સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ, એમાં આવશે ટ્રુ. એ છે ભરત રિમેમ્બર્સ એવરીથિંગ ધેટ હી સ્ટડીઝ, એમાં આવશે ફોલ્સ. ત્રીજું છે પેરેન્ટ્સ શુડ ઇન્શ્યોર અ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે હોવર્સ ઓફ ચિલ્ડ્રન, એમાં આવશે ટ્રુ. ચોથું છે ગેમ્સ એન્ડ મ્યુઝિક આર એસેન્શિયલ ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, એમાં આવશે ટ્રુ. પાંચમું છે મિસિસ મહેતાસ ડોટર શેર્સ એવરીથિંગ વિથ હર, એમાં આવશે ફોલ્સ. છઠ્ઠું છે શેરિંગ બેન્ડ્સ અ ફેમિલી ટુગેધર, એમાં આવશે ટ્રુ. સાતમું છે એમાં there is no relation between the food we eat and the brain activities, એમાં આવશે false. આઠમું છે students should eat light and easy to digest food, એમાં આવશે true. નવમું છે tune up refers to prepare your mind and body for a task, એમાં આવશે true. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે fill in the blanks selecting the correct words from the brackets, એમાં પેલું જોઈએ there are many ખાલી જગ્યા the mind and the body, તો techniques to relax the mind and the body. Meditation is one of them. I have ખાલી જગ્યા lot of, તો gained a lot through meditation. I ખાલી જગ્યા to meditate, તો I prefer to meditate in the morning. Second question, what time is ખાલી જગ્યા to you, તો suitable to you. The shopkeeper asked Ram. Ram stood there silently. There was no ખાલી જગ્યા for a long time, તો response for a long time. He looked a bit ખાલી જગ્યા. He looked a bit uncomfortable. The shopkeeper understood his problem and said, you can come whenever it is ખાલી જગ્યા to you, તો convenient to you. ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે એના અંદર જોઈએ. ત્રીજાની અંદર જોઈએ તો રાજ spoke about his ખાલી જગ્યા of the experience of mountain climbing. It ખાલી જગ્યા lot of physical and mental ખાલી જગ્યા, તો it requires a lot of physical and mental strength, but once you reach the top nothing seems ખાલી જગ્યા, તો nothing seems impossible. ચોથો પ્રશ્ન છે એમાં જોઈએ today the children are ખાલી જગ્યા to fortunate to have many forms of ખાલી જગ્યા to get, તો entertainment to get rid of their ખાલી જગ્યા, તો boredom, but at the same time things like mobiles and video games have a ખાલી જગ્યા impact on them, તો negative impact on them. Fifth one is ખાલી જગ્યા of exercise is not good. Avoidance of exercise is not good for our ખાલી જગ્યા health, physical health. It is ખાલી જગ્યા to ખાલી જગ્યા, તો it is essential to maintain a regular timetable for exercise. Sixth one is the coach was ખાલી જગ્યા about, તો concerned about the poor ખાલી જગ્યા the team, એમાં આવશે performance of the team. Any ખાલી જગ્યા comment could, તો એમાં આવશે negative comment could ખાલી જગ્યા the players, તો discourage the players. ત્યાર પછી જોઈએ સાતમું એમાં આપ્યું છે grandfather was ખાલી જગ્યા from fever, તો એમાં આવશે suffering from fever. He had become so weak that his voice was hardly ખાલી જગ્યા, એમાં આવશે audible. The doctor has prescribed some medicines and ખાલી જગ્યા him to take rest, એમાં આવશે advised him to take rest and eat plenty of fruits to regain his ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે energy. આઠમો પ્રશ્ન જેમાં છે તો workers ખાલી જગ્યા rise, તેમાં આવશે demand a rise or salary. They also want the management to ખાલી જગ્યા, તો improve their working conditions. The management has ખાલી જગ્યા meeting with them to ખાલી જગ્યા all the issues, એમાં આવશે has arranged a meeting with them to discuss all the issues. ચોથો પ્રશ્ન છે write short notes using the given questions or points, એટલે તમને questions જે આપેલા છે એના અંદર point આપેલા હોય એ point ના આધારે તમારે છે જવાબ આખો લખવાનો હોય છે, બરાબર? તો એ જોતા જઈએ આપણે.
પેલું છે ડોક્ટર મન્સૂરીસ વ્યુઝ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. તો એના આધારે તમને પોઈન્ટો આપેલા છે. પોઈન્ટના આધારે તમારે શું કરવાનું છે? ઓકે, એનો પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. બરાબર? તો એ જોતા જઈએ. આન્સર થશે પહેલામાં, how to improve retention is a problem faced by most students according to Dr. Mansoori. There is no fixed method of improving retention, but a student must identify the way in which he learns. There are different learning styles: listening, writing, drawing, flowcharts and diagrams, discussion, reflective thinking, etc. Student needs to identify which style suits him or her the best for different subjects. Adopting more than one style of learning to helps to remember for longer duration. That will help in improving retention. Brain tonics do not work. Second question is Dr. Mrs. Sellart's views on games and entertainment. એનો તમને પોઈન્ટ આપેલા છે, એમાં જવાબ આવશે, parents often complain that children spend too much time in playing games and watching TV, and because of their study suffers. According to Dr. Mrs. Sellart, it is quite normal for teenagers to get tempted to play and watch TV, but she feels that there should be a time limit for the same. Total avoidance of games and TV is not the solution, but it is cruel and unnatural. Parents should make sure that there is a balance between study and play hours. Games, music and entertainment are quite essential for physical and mental health. They help reduce stress. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ડોક્ટર મેકેસ વ્યૂ ઓન શેરિંગ. એમાં તમને પોઈન્ટ આપેલા છે, એ પોઈન્ટના આધારે એનો જવાબ લખવાનો છે. તો એ જોતા જઈએ જવાબ. Mrs. Suhani Mehta's daughter enjoys her studies, but she does not share anything about school and studies with her parents. According to Dr. McKay, if sharing is missing, both children and parents are responsible. Sharing is the glue that binds family together. Parents must understand that teenagers find it uncomfortable to share all details related to their lives. So parents must consider this and decide their response to their sharing. Negative response and preaching discourage children. Children must also read the intention of parents. Not sharing anything may lead to serious problems. ચોથો ટૂંકનો છે ડોક્ટર શ્રોફ વ્યુઝ ઓફ ફૂડ હેબિટ્સ એન્ડ સ્ટડીઝ. એમના પોઈન્ટ આપેલા છે, પોઈન્ટના આધારે જવાબ લખવાનો થાય. તો એનો જવાબ જોઈએ, એકોર્ડિંગ ટુ ડોક્ટર શ્રોફ, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain via metabolism. Heavy food directs the blood flow to the digestive system, resulting in slowing down of the brain activity. Heavy meals make you sleepy, lazy and drowsy. This affects your studies. Students should eat light and easy to digest food with enough of soup, juice, dal, milk, chas, lassi, etc. They should eat plenty of raw vegetables and fruits. Do not overeat. It's not good for health in the long run. પાંચમો ટૂંકનો છે ડોક્ટર મન્સૂરીસ એડવાઇસ ટુ કંદર્પ. માં પોઈન્ટ આપેલા છે, એના આધારે પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ. To tune up means to prepare your mind and body for a particular task. To tune up for examination, students should know how body and mind work in harmony. A student should identify his or her strengths and weaknesses. Strength will help him or her of the exams. A student's body and mind are tuned up to school timetable, but when he or she receives the board exam schedule, he or she should prepare a new timetable based on his or her energy level. He or she should identify the best time when his or her energy level is high. Try to match it
with the time spot of examination, it is important to relax the tune up your body and mind. There are simple relaxation techniques like pranayam, yogasan, stretching, listening to music, taking a walk, having a cup of green tea, talking to friends or parents. It is also important to maintain a cheerful mood. ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 5. Rewrite the paragraph correcting the underlined words. પેરેગ્રાફની અંદર અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ્સની જગ્યાએ સાચા શબ્દો છે એ મૂકીને જવાબ લખવાનો છે. તો એમાં જવાબ જોઈએ રેબિટ વોઝ વેરી proudly નું થશે proud of being able to run fast. One day it saw a tortoise which was moving very slow. એની જગ્યાએ થાય slowly. The rabbit started laughing. You are so slow. He said in jagya he said to the tortoise. He said to the tortoise. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે માં complete the sentences using the functions given in the brackets. પેલું છે how long એમાં આપ્યું છે inquiry as nature. How long is the journey to Rajkot? બીજું છે the lady એમાં describing place. તો the lady who is seeking is our class teacher. ત્રીજું છે boil ખાલી જગ્યા એમાં આવશે describing process. તો boil the milk on a low flame and add some sugar. Add some sugar કરી શકો. Add some sugar. સાતમો પ્રશ્ન છે complete the dialogues selecting the correct responses based on the functions given in the brackets. ડાયલોગ આપેલા છે એમાં તમને જે કીધું છે એ પ્રમાણે તમારા ABCD પ્રમાણે સાચો જવાબ લખવાનો છે. તો પેલું છે કસ્ટમર ખાલી જગ્યા inquiry as nature. કસ્ટમર શોપકીપર કે છે it was cost around 50,000 rupees. તો ટીવી નો પ્રાઇસ હોય તો કસ્ટમર શું પૂછતો છે એ ઓપ્શન આવશે what is the price of this TV set. બીજું છે એમાં વિપિન કહે છે કે I stood first in the class this year. એમાં exchanging pleasantries છે. તો નીતિન શું કહેશે that's wonderful, congratulations. અને જવાબમાં સી આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 8. Match the sentences with the correct functions. પેલું છે what is the price of the TV set? Mr. Dave asked the salesman. માં શું થશે inquiry is nature. તો જવાબમાં બી આવશે. બીજું છે the market was crowded with hawkers. describing place છે market એટલે તો જવાબમાં એ આવશે. ત્રીજું છે how many children will come for the picnic? the teacher asked. તો એમાં જવાબમાં બી આવશે inquiry is nature. નવમો પ્રશ્ન છે draft an email on behalf of Nirja Vyas to her cousin Amar Trivedi at amartrivedi@gmail.com congratulating him on his success at the board examination. આન્સરમાં લખી શકીએ to amartrivedi@gmail.com from Nirja Vyas@gmail.com. subject is congratulations for success in board exam. સંબોધન કરશે dear Amar, congratulations on your grand success at the board examination. All of us are very proud of you. You really deserve this because we all know how hard you have worked throughout the year. I know your ambition is to become a chartered accountant. So, what have you decided to do in that direction? Do let me know. I shall come home as soon as my leave is granted. Give my regards to mother and father. Yours lovingly, Nirja. તો આ અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. ન જોયેલા વિડીયો જોઈ લેજો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને. ઘણા બધા પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે ધોરણ 10 ના આધારે. જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.